So, hast du Text? Ich loade jetzt, ja. Hast du schon Internet? Von Kyobpa Rinpoche. English. From Parnashavari? With the text? Ja, has up. Ist schon. Hast du? Ja, du kannst schon. So today we're going to do the practice Parnashavari, which is from the Lord Jigten Sumgon's, the collection works of Lord Jigten Sumgon. Lord Jigten Sumgon, everybody knows, the founder of Drikung Kagyu lineage, which is the 800, more than 800 years ago now. And he was the great master, yogi, philosopher, and one of the most well-known practitioners. So his Kabum Tibet called the collection of the Lord Jigten Sumgon. There is teachings of mind training, teachings of Yidam practice, and it's very special. The main point of practice, of course, the Gongjik, the single intention, what are the teachings of all Buddhas in single pointed practice. And then Denying teachings, text, which means that the essence of Mahayana, the teaching of mind training, and then of course the most profound, well-known is the fivefold Mahamudra teachings from Lord Jigten Sumgon. And there is much more practice, outer collection of works, inner collection of the works teaching, and then secret collection of teaching of Lord Jigten Sumgon. So today we have here is the general collection work of Lord Jigten Sumgon's teaching. There is many different type of practice and different part of the practice. So one of these is very important text about the healing, especially it's called the Mikpa Kikserchemo, which means the true healing all negativities, disease, and like bad spirits through the meditation. Mikpa means through the meditating, through the samadhi, to expel, eliminate, and to remove the obstacles teaching, which is going to be soon translated in English, in other language as well. So today here is one of these technique of the practice is the Parnashavari. Parnashavari, as Tibet called Loyoma, which means the watering leaves from the tree, and it's very special practice for healing, especially like epidemic disease and such pandemics, whatever. And so here His Holiness mentioned that we should, all the Drikung Kagyu students, Dharma centers, monastery, should practice for purpose of moment facing with our problems, which everybody knows, COVID-19 or coronavirus. So we are trying to do every day this practice here. And according to this practice,
text is translated into English, German, Chinese, Vietnamese language. Those who did all these things, I very much appreciate day and night working hours, students, those who really engage in Dharma, and those who really motivated Buddhists that they are now doing lots of things for the sake of the sentient beings, sake of the human beings, those problems. And so we're going to do this short practice today here together. So for the Marken we are here, Parnashavari praxis. Ich habe schon geteilt die Text, ein paar Leute habe ich denke, sie haben schon bekommen und manche hat schon gedruckt. Es gibt zwei verschiedene Texte, eine kurze Sadhana. Die kurze Sadhana hat auch schon lange, haben wir weggeschickt und sie haben gekommen. Die zweite ist die Mitte Sadhana, ist die nicht so kurz, aber nicht so lang. Und das ist von der Lehre von der Lord Jigten Sumgon. Lord Jigten Sumgon ist die Begründer von Drikung Kagyu mehr als jetzt 800 Jahre vor. Und hatte verschiedene Belehrungen, verschiedene Texte, Kollektion seiner Arbeit. Erste ist die Außerkollektion Text, Innerkollektion seiner Arbeit Text. Und dann ist Geheimnis, ist die Samcho, heißt eigentlich das Tiefgründe Bedeutung Text von Lord Jigten Sumgon. Es gibt auch eine spezielle Heilung Text, das in Tibetisch heißt Mikpa-Kikzel-Chemung. Durch die Visualisierung und Beseitigung aller negative Energie, Hindernis, Verdunkelungs und auch Krankheit, verschiedene Krankheit, karmische Krankheit, Krankheit des, wie jetzt haben wir diese Epidemic-Krankheit und so, solche Sachen. Es gibt auch Technik durch die Meditation und Samadhi-Praxis. Und es gibt verschiedene Methoden, Praxis, aber dieses Jahr wir haben bekommen von seiner Heiligkeit Drikung Kagyu die Parnashavari Praxis, Parnashavari Text, welche ganz wichtig in diesem Moment. Das haben wir alle Probleme, Angst, Unterdruck und auch gleichzeitig diese Krankheit oder Virus. So deswegen, wir brauchen Schutz. Dieser Text hat auch übersetzt auf Englisch, Deutsch, Chinesisch und auch Vietnamesisch und mehrere Sprachen. Die Leute haben wirklich sehr viel arbeitet. Hart arbeiten ist nicht ganz einfach. Und ich bedanke mich, die haben Tag und Nacht so seine Heiligkeit einmal so gesagt und dann alle machen das. Das heißt Hingaben, gute Schüler und folgendes eigenes Masters in Folgen. Das ist ganz wichtig. So, heute haben wir hier erst die Parnashavari Praxis vom Drikung Kagyu Lord Jigten Sumgons Text. Wir haben schon auf Englisch gesagt, Lord Jigten Sumgon gibt auch eine Philosophy-Text und Geisttraining-Praxis. Meditation, das Geisttraining ist die, Training, Essenz des Mahayana-Praxis. Und dann ist auch Gongshik-Text. Und dann haben wir auch die 5 Bhagavad Mahamudra oder die 5-teilige Mahamudra-Praxis. Die sind alles ist ganz Tiefgrundpraxis. So hier heute
eine ganz spezielle Praxis ist, die ehemalige nicht oft gemacht ist, die gelbe Dara, kann man schon sagen, oder die Parnashavari Praxis in Tibetisch heißt Lojuma, Dakini des Blöten tragen oder so. Und so wir machen diese Praxis hier zusammen. Wenn ich erzähle jetzt ein bisschen über die Visualisierung. In Visualisierung, wenn ich erzähle, vielleicht übersetzt in kurz in thailändische Sprache, weil die Thai-Sangha nimmt auch an in diese Teilnehmen. Deswegen, so Parnashavari ist die 20 Tara von der 21 Tara. Nur kurz, okay. ก็เดี๋ยววันนี้ผมอาจจะอธิบายอะไรมากไม่ได้นะครับพี่น้องชนะทุกท่านเดี๋ยวจะอธิบายเป็นเรื่องของการตั้งนิมิตแทนนะครับผมเพราะว่ามีหลายสังขารท่องฟังอยู่พระนสวดีคือเป็นรูปกายของพระดารารูปที่20ใน21ปางนะครับ So if you read the 21 Taras price, the text, and the 20th of the Tara, you will see what is the meaning of that Tara, what is the heart activities, what is the heart beneficial. This is the one very important because the 21 prices from the 21 Tara is actually taught by Buddha Amitabha himself. So we say all the Taras is the manifestation of the wisdom from Buddha Amitabha. So Tara is also belong to the Buddha Amitabha manifestation. So that's why it's these 21 practices was taught by Buddha himself. So that's why it's very profound, authentic prayer. ก็ถ้าท่านใดเคยอ่านบทสรรเสริญของพระตาราทั้ง21ปางนะครับผมจะรู้ว่าพระนชวดีเนี่ยจะอยู่ที่ปางที่20นะครับผมถ้าใครอยากจะรู้ว่าความหมายคือไงก็ลองไปอ่านดูนะครับบทพระตารา21ปางเนี่ยจริงๆแล้วถูกสอนโดยพระมิตรพัฒน์นะครับผมพุทธเจ้าที่เป็นคนสอนเองนะครับถือว่าเป็นคำสอนโดยตรงนะครับจากพระองค์ท่าน So here today our practice is the yellow color. Sometimes some lineage and some other sadhanas have also green color. It can be sometimes red color. It's just according to the different tantric classes and different visions of the different yogis they had. So that's why don't need to be confused. We just focus here is a yellow color. And she has 3 faces. So the 3 faces are symbolized the 3 kayas, Dharmakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya. On the other hand, the 3 otherwise the 3 head is symbolized sun and moon and sky. Not sky, space. So it's not only blue, space. So we have this kind of special colors. So here, center head is the yellow, which is symbolized the space. Space does not mean only just the blue sky. It's the openness, to open, to provide for whole sentient beings, and partially, so impartially. Not partially, impartially, and then yellow head, not yellow, but so yellow head. She has one yellow head, so it's the healing powers, and then white one is the moon, so that is the moon powers. So sometimes even say the central is the sun, and moon, and the healing is the wind. So in the text from the law price also say 2 eyes are the symbolized moon and sun and moon.
Sun is to remove the obstacles, to burn out all the negatives and disease, and cause of the disease. And moon bring the healthy and good spirits, good energies, and that cause the Genupola Warapsema. So the two eyes as brightness are symbolized moon and sun in the 21 texts. They say like this. Here is these three heads are symbolized. So sun, you can say sun, moon, and wind. ก็อย่างที่ท่านพูดนะครับผมวันนี้ที่ฝึกกันพระพระนชวดีเนี่ยหลายนิกายก็จะมีหลายสีนะครับผมบางทีก็เป็นสีนั่นสีนี้แต่ว่าของสายเราเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับผมไม่ต้องตกใจไม่ว่าจะเป็นสายไหนมี benefit เหมือนกันนะครับผมให้ประโยชน์เหมือนกันนะครับทีนี้มันแตกต่างกันตรงที่ว่าเขาได้รับคำสอนได้รับนิมิตแตกต่างกันแค่นั้นเองนะครับผมพระนชวดีคือช่วยเรื่องโรคระบาดที่ตอนนี้มีนะครับเรื่องโควิดนะครับผมถ้ามี3เสียนนะครับผม3เสียนเนี่ยหมายถึงกายทั้ง3นะครับผมก็คือนิรมานกายสัมโภคกายและภพธรรมกายนะครับผมแล้วก็หมายถึงพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็สเปซนะครับผมที่หมายถึงเป็นเหมือนประดุจนภาอากาศนะครับผมไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสีเหลืองเนี่ยหมายถึงพลังแห่งการรักษานะครับผมส่วนสีขาวก็หมายถึงพระจันทร์นะครับผมที่หมายถึงว่าการให้เหมือนกับฟื้นสิ่งที่มันขาดไปให้ดีขึ้นนะครับผมเอาพลังโพซิทีฟเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมบางทีบางครั้งก็ยังบอกว่าไอตัวสเปซเองก็หมายถึงธาตุลมก็ได้นะครับผมที่หมายถึงพลังแห่งการรักษาก็ได้นะครับผมแล้วแต่ถ้าพระอาทิตย์ก็หมายถึงการทำลายล้างพิษหรือโรคร้ายที่เกิดขึ้นนะครับผมก็จะมีการเขียนอยู่แล้วแต่จะแตกต่างกันนิดหน่อยครับผมโดยประมาณSo itself, Parnashavara is the image of Sampokakaya, and which means the embodiment of all Dakinis. ปาณสวดีนะครับผมสำแดงรูปกายในรูปของสัมโภคกายนะครับผมซึ่งหมายถึงเป็นการสำแดงของพระทักขิณีทั้งปวงนะครับผมSo then she has the 6 arms. Those are the symbolized the 6 paramita, which everybody knows 6 paramitas. And her implement, what you hold in the hand, is the first has the Vajra, which is symbolized the indestructible mind, indestructible meditation. That is actually any kind of disease, any kind of natural disasters cannot destroy if you really visualize carefully, concentrate on the Yalotara or Parnashavari. This is the symbol of that first. And then second hand, she hold the X, no X. X, yes. So it's called knife X, which is the cutting the old cause of the disease. It's not here, not just ego, the illness and disease and cause of the disease, cause of the sickness, to cutting down that. So that is the meaning of that. And the third, the right side, I'm talking the right side hand, right? So third one has the arrow which is symbolized the method, technique, skillfulness. She has incredible skillful how to heal, how to cure, how to lead to know the protections, prevent. This is the meaning of the right side, 3 hands, holding all the implements. โอเคนะครับผมพระปาณชวดีเนี่ยมี6 กรนะครับผม6 กรในที่นี้หมายถึงบารมีทั้ง6นะครับท่านจะมีของที่ถืออยู่นะครับผมก็อย่างเช่นวัชระนะครับผมวัชระนี่หมายถึงจิตที่ไม่สามารถที่จะถูกทำลายได้นะครับผมหรือสมาธิที่ไม่สามารถที่จะทำลายได้นะครับผมเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าเราตั้งนิมิตอย่างชัดเจนอย่างระวังนะครับผมก็อะไรก็ทำลายไม่ได้นะครับผมแล้วจะมีขวานนะครับผมท่านจะถือขวานอยู่ขวานนี้หมายถึงการตัดซึ่ง
เหตุแห่งโรคนะครับผมเหตุแห่งการเจ็บป่วยทั้งปวงนะครับผมอีกอันนึงจะถือธนูนะครับผมมือนึงที่จะถือธนูเนี่ยหมายถึงเขาเรียกว่า skillful technique ก็คือเป็นวิธีมรรควิธีอันเอกนะครับผมในการรักษานั่นเองนะครับผมท่านมีวิธีการรักษาที่เยี่ยมยอดนะครับ Then left side hand, the first one hold this mudra is called the warning. If you not stay there, I warn you. If you not obey me, I will warn you. That is the warning. It's called Dingzup. Holding the lasso in this Dingzup. Lasso here is the symbolized to catch with our thoughts and our conceptual mind, which is the monkey mind used, right? So it's catch that. Direct Trulwa in Tibet calls the illusion of the mind, which is the traveling all the time. That's so a mind not quiet, mind not peaceful, mind is not calm, then everything can happen. So that's why it's the like catching the mind thoughts. That's called the last of she hold that, okay? And the second one, the holding the actually it's called the tree lips. The lips from the wish fulfill tree. Drill, wish fulfill drill, tree lips, yeah? Mm-hmm. So this is called the tree of the wish fulfill. So the wishing to fulfill those who is the ill to discover as soon as possible, complete to recover everything, and to cure that. So that's why it's the second one. Heart. And third one has the bow. So the bow is the symbolized of the wisdom. The wisdom method is very important. So here is the primordial wisdom. Primordial wisdom means the beginningless of the nature of Buddha's mind. So stainless, the clear mind. That is called the sharap, the wisdom ishe. So this is the only meaning of what she holding in her hand. ตอนนี้เรามาดูด้านถ้านี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของท่านนะครับผมมืออีก3กรนะครับผมเราจะเห็นว่าอันบนสุดนะครับผมก็คือด้านซ้ายมือของท่านนะครับผมอันบนสุดเนี่ยจะทำมุตราอันนี้นะครับถึงหมายถึงมุตราที่เป็น warning มุตราก็คือการเตือนนั่นเองนะครับผมสีชุบนั่นเองภาษาทิเบตเรียกนะครับอันนี้คือและในมุตราเนี่ยจะถือบ่วงจับนะครับผมซึ่งบ่วงจับนี้หมายถึงการจับจิตที่เป็นภาพลวงตานั่นเองหรือมังกี้ไม้นะครับผมส่วนรองลงมานะครับผมเราจะเห็นว่าท่านถือสมุนไพร3ก้านนะครับผมจะมี3ใบสมุนไพร3ใบนี้หมายถึงประดุจแก้วสารพัดนึกนะครับผมซึ่งทำให้สามารถที่จะเจอเหตุของโรคได้และรักษาได้เร็วนะครับผมและอันสุดท้ายก็คือถือธนูนั่นเองนะครับผมอันแรกถือลูกศรนะครับแล้วตอนนี้ถือธนูที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับผมประมาณวางไว้ประมาณนี้นะครับผมมือหนึ่งท่านถือวัชระเนาะมือที่ถือธนูเนี่ยหมายถึงปัญญาเดิมแท้นั่นเองครับปัญญาที่ไม่มีจุดเริ่มต้นก็คือแบบเป็นเขาเรียกว่า primordial wisdom นั่นเองนะครับปัญญาเดิมแท้ของเรานั่นเองนะครับ So pictures you get tangas whatever you saw internet we also put it on our booklet. Sometimes it's not same as text because it's very difficult to find. The last one we found one statue in New York Museum, right? So this is actually correct. This comes from the Drikung Kagyu. But it's also there is a short movie. If you saw it, it shows the 3 dimension of this statue. This is very authentic. It has come from the Drikung Kagyu, means the Pamashabari's seat monastery or the Pamashabari, where he was lived before. So this is now in a Robin Museum in New York, I think. So anyway, so that is nice. Otherwise, the picture is not very exactly what you really want to look through that, but the text is more important. So focus more with the text.
คือท่านบอกว่าตอนนี้ทังก้าเนี่ยหายากมากรูปเหมือนหายากมากนะครับผมตอนนี้เราแต่ละศาสนาเขียนบางทีอาจจะไม่ตรงนะครับผมตามรูปนั่นเองนะครับผมต้องค่อยๆดูนะครับเพราะว่าหายากมีอันนึงที่ตรงสุดแล้วซึ่งอยู่ในเพจของติกุงคาจูสวิตเซอร์แลนด์ของเรานั่นเองนะครับผมสังฆะหลักของเราก็คือที่เป็นรูปปั้นที่เป็นพระพุทธรูปของท่านนะครับอันนั้นเป็นของแท้มาจากติกุงทิวตอนนี้ยังอยู่ที่ต่างประเทศนะครับผมแล้วก็อันนั้นเป็นของท่านพระโมดุปะนะครับผมตามสายของท่านพระโมดุปะโดยตรงเลยนะครับยังไงก็อย่าสนใจรูปทางกาให้มากนะครับผมสนใจในศาสนาในเท็กซ์ของเราดีกว่านะครับผมว่าอ่านแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วลองฝึกดู So Parnashavari, now I'm not going to explain all details. We're going to do the practice, right? So important is the visualization. So visualization is you visualize yourself as Parnashavari. Just look at the picture. Yellow Dakini with 6 arms and 2 legs and 3 heads. This is just two simple way to visualize. And then very important is the heart center here. In heart center you visualize the bum. It's not the bum. Bum is Vajrayogini, right? It's a bum. It with the pa, bum. So bum is the P-A-M, bum. Bum. If you cannot visualize the Sanskrit or letter in Tibetan letter, you just even the sound, or you can visualize your own so letter whatever English, German, Thailand, Thai whatever bum. So bum standing in your heart center on the lotus, and then mantra, Parnashavari mantra, Vijati Parnashavari Savamari Pashamani Hung, rotating that mantra. And then during the reciting the mantra that you send the light. You send the light so all entire of the world, not only just this world, 3 sexual realms, 3 worlds, to purifying, to wash out all the negative energies, and to waking up from the ignorance. The cause of the disease is ignorance, right? So this is how to do with the practice. So bum, yellow bum is very important. So if you cannot visualize even very clear the yellow tara, just bum, say it. Say it, you go outside. Say it that you exhale, inhale. Lord Jigten Sumgon said, each single exhale send this yellow tara. Thousands yellow taras going through your breath, from your nostrils, your mouth, going outside to heal, to help all these countless beings. And when you inhale the taras, you invite from the pure land, the yellow tara today. So it's very, we call Parnashavari, but it's also here, according to our text, is the yellow tara. So we're going to do the practice after that. So we're not going to explain too much. Ich habe schon richtig verstanden, dass man einatmet, man mit Bam, Bam, oder einatmen, ausatmen, Bam. Und Licht kommt man. Ja, Licht kommt, ja. เอาละครับทุกท่านก็ท่านบอกว่าให้เราตั้งนิมิตนะครับผมเป็นตัวเป็นองค์ของปาณชวดีนะครับผมแล้วก็ให้มีอักษรปั๊มนะครับผมอยู่ตรงหัตถ์ไหจักรนะครับแล้วก็ให้มีแสงออกไปนะครับผมเพื่อที่ไปปลุกไปช่วยเหลือสรรพสัตว์นะครับผมให้ตื่นขึ้นจากความหลงเพราะว่าการที่เราป่วยเนี่ยเพราะเกิดจากความหลงนั่นเองนะครับผมหรือถ้าเกิดไม่สามารถแล้วก็เราสามารถที่จะทำเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับผมหรือภาษาอะไรก็ได้นะครับผมที่เราถนัดเป็นอยู่กลางหัตถ์ไหจักรนะครับผมส่วนถ้าใครทำไม่ได้ก็เป็นเสียงปั๊มอย่างเดียวก็ได้นะครับผมถ้านึกภาพตามลำบากก็เป็นแค่เสียงปั๊มอย่างเดียวก็ได้ท่านบอกว่าเราออกไปข้างนอกเราหายใจเข้าเป็นเสียงปั๊มหายใจออกเป็นเสียงปั๊มภาวนาเป็นปั๊มอย่างเงี้ยก็ประดุจมีพระปาณชวดีออกไปเป็นพลังงานที่ดีออกไปช่วยเหลือสรรพสัตว์แล้วนะครับผม There is one Jigten Sumgon's method also. For example, also he said if you practice with the green tara even, he said just to symbolize very small green tara in your heart, like this, your thumbs. And then it's so many taras going out
countless taras. Each mantra you say, Om Tare Tudare Ture Swa. Millions tara going out from your heart, sending, so radiating, not only just light, you say taras. So they are like narcissists. They are like helpers. So they help all those people so affected, those who has problems, who has ill. Same way today here you can say that Yalu Tara or the Parnashavari, hundreds, thousands of Parnashavari come from your heart. You send them each direction, everywhere. So this is very, very, very important. And on the other hand, as I said, do this practice at home. Don't just to stay thinking, watching, looking your news and thinking your business, your economic. Not only that. Do practice. If you don't take the chance, you will never reach the level you want. This is the giving the chance that to do the practice. So everybody to push now yourself more focus and practice, study Dharma, than just to study the what happening every day and about what my business and economic, everything is come as it have to be. So here is the chance to the practice. So that's what I found is very important. So we're going to do after the practice. ท่านบอกว่าท่านจิกเทนซุมกนเคยสอนไว้นะครับผมทำพัตตาราเขียวก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับผมให้ขนาดประมาณเท่านิ้วโป้งนะครับผมอยู่ตรงหน้าอกเรานะครับผมเป็นส่งพัตตาราองค์เล็กๆนะครับผมกระจายไปทั่วโลกไปรักษาคนอื่นนะครับผมเราก็สามารถทำได้ในกรณีของปาณชวดีเช่นกันนะครับผมเป็นท่านนะครับองค์เล็กๆแล้วก็กระจายออกไปเป็นแสนเป็นล้านองค์เนี่ยช่วยผู้อื่นนะครับผมจะเป็นพัตตาราสีเหลืองก็ได้นะครับผมองค์เดียวกันกับท่านปาณชวดีทีนี้ท่านบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เราต้องฝึกแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันถึงโอกาสแล้วไม่ใช่คิดแต่เรื่องที่เราทำทุกวันอยู่แล้วนะครับผมโอ้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงเงินจะเป็นยังไงตอนนี้เราต้องทำแล้วครับผมแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าใครมีศรัทนาก็ขอให้ทำศรัทนาบทนี้ไปพร้อมกันนะครับ So ich habe einfach auf den Englisch gesagt, wie man visualisieren die Parnashavari Praxis. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir zuerst wie man macht das Praxis, wie lang ist es auch okay, aber das wie machen wir ist ganz, ganz wichtig. Deswegen zuerst immer Bodhicitta und Liebe, diese gute Mitgefühl, mit der so gute Motivation. Wir leiden nicht mit, diese Leute jetzt schon getroffen und schon gefallen, also schon gestorben. Wir leiden nicht mit, aber wir helfen. Nicht emotional mit Gefühl, sondern Weisheit mit Gefühl. Mitgefühl mit Weisheit. Sherab Ningche Sungtujopa heißt das. Einheit, das Weisheit und Mitgefühl. Durch diese Praxis, wir denken, dass allen vielen Lebewesen wie möglich schnell das alles erhält und Heilung und wieder gesund. Und auch nicht nur das, alle ganze Welt Moment Problem, wirtschaftliche Problem, Gesundheitsproblem, Menschen haben Tag und Nacht denken so verschiedene. So deswegen versuchen wir durch diese Praxis, Kyobpa oder Parnashavari. Ich habe die Leute, unsere Sangha sind, sie haben schon gehört, letztes Mal habe ich erzählt, bei grüne Tara-Praxis von Lord Jigten Sumgon. Eine kleine Tara visualisieren wir unsere Herzen und dann durch die Mantra schicken wir so viele Tara, so ausstaulen, Tara überall, ganz Welt, ganz die 6 Bereiche. Wir wissen nicht, wie viele Menschen wissen wir schon, aber diese solche Krankheit, wir wissen nicht, wie viele andere wissen, sind krank. Und wir wissen auch nicht heutzutage nur diese Covid-19 oder Coronavirus, aber andere Probleme, andere Krankheit, andere Problem ist so mehr als jetzt diese Problem. So denken wir das mit dem Mitgefühl, Liebe und Bodhicitta.
Und dann habe ich auch hier gesagt, die gelbe Tara oder Parnashavari ist die gelbe Farbe, symbolisiert als Sonne. Die Sonnenenergie ist die Reinigung. Ich habe schon gesagt, wenn etwas kann nicht machen Reinigung mit Wasser und kann nicht machen mit Putzmittel, dann best ist das Feuer. Das Feuer brennen, dann ist gereinigt alles. Oder? Das wissen Sie schon. So, die gelbe symbolisiert als Sonne. Oder habe ich gesagt, ist auch das Raumelement. Das Raumelement ist oben und es gibt Platz. Haben wir genug Platz mit Gefühl, Liebe, eigentlich Bodhicitta, diese drei Kopf oder drei Gesichter symbolisiert auch mit Gefühl, Liebe und Bodhicitta. Rote, weiß und gelbe ist die Mitgefühl, Liebe und Bodhicitta. Bodhicitta aus Gelbe, Weiß ist die Liebe, Rot ist die Mitgefühl und diese ganz spezielle, also Weiß, Blau ist Blau, Blau als habe ich gesagt auch Himmel oder Blau als die Liebe, so oder Luft, Wind, Energie, so das so fließen, das bringt das Liebe in und Mitgefühl überall, so das ist die Bedeutung. Gelbe als Raumelement, Sonnenenergie, Weiß ist die, habe ich schon gesagt, Mondenergie, Mondkraft und Blau als Wind oder Luft. Und das ist ganz wichtig. Sie hat 6 Arme, sind symbolisiert die 6 Paramitas. Und ganz wichtig ist, wenn jemand macht das Praxis selbst visualisiert als gelbe Tara, das heißt die Samaya Tara. Im Herzenzentrum gibt es 8 Lotus. Darauf gibt es eine Buchstaben oder ein Symbol, Silben heißt Bam. Nicht der Bam, sondern Bam mit P. P-A-M, Bam, ist die Kam-Silbe von der gelben Tara, also Parnashavari. Und das ist eigentlich das symbolisiert Geist des gelben Tara oder so Parnashavari. Und das wäre sehr gut, klar, visualisieren. Wenn jemand kann nicht visualisieren, dass Parnashavari alle ihre Gesicht und Hand-Attributes, alles, sie halten alles, aber dann einfach Bam, mit der Klang, einfach Klang des Bam, Atem aus, Atem ein, mit dem Bam. Und so steht jede Jigten Sumgon aussagt, jede, dass wir atmen aus. Es schickt, dass wir Tara, gelbe Parnashavari und mit Pam ist Heilung. Wenn wir atmen ein, leiten wir an das Weisheit Tara, vom Taras reines Land, so gelbe Parnashavari. Und dann haben wir genug, dass wir schicken kann. Das bedeutet. Das wäre sehr gut, ganz klar visualisieren während der Mantra-Rezitation. Und so habe ich schon gesagt, das Bam, Silben ist zentral im Herzenchakra. Dann die Mantra laut der Uhrzeichen. Das heißt, die Mantra von Parnashavari ist die Kriya-Tantra. So, wir machen langsam das Praxis hier. Und es ist ganz wichtig. Wir kennen schon weiße Tara, grüne Tara, rote Tara, aber jetzt kommt ein besonderes Heilung Tara. Die jemalig hat nicht so viel gemacht, ist die gelbe Tara oder Parnashavari. Parnashavari tragt also Blütenblätter
Was das bedeutet ist, das ist die Heilung von Natur. Es ist die Natur, ist die Medizin, ist alles Pflanzen, alles was auf den Erden wachsen, ist Medizin. Und jemand kann das benutzen kann, wenn jemand das umsetzen kann, dann ist Medizin. Und jemand weiß das nicht, ist Kunsang Gift. So deswegen hier symbolisiert, dass sie tragt Blütenblätter oder als wie sage ich so, Natur, Wald, Dakini auch sagt manchmal. So, deswegen ist ganz, ganz wichtig, wenn jemand gut zu verstehen, diese Praxis. Wie habe ich schon gesagt, so einmal mit der grünen Tara, so hier kann man auch denken, manchmal ganz kleine gelbe Parnashavari in unser Herzen, dann schicken wir so zahllos Tara, zahllos Parnashavari, überall, ganz Welt, ist wie schnell wie möglich, dass Heilung bekommen alle diese Lebewesen, alle Menschen. Die jemalig hat schon getroffen und die jemalig jetzt Angst unterdrückt und auch nicht nur Krankheit, Problems, auch ich denke, viele haben jetzt unterdrückt Sorge mit Wirtschaft, also wirtschaftliche Geschäfts oder so Geld. Immer anfanglos mit Problem mit dem Geld, jetzt ist vielleicht mehr, oder? So deswegen es wäre sehr gut mit der Praxis. Jetzt ist die Chance. Nicht nur immer warten, was kommt die Nachrichten neuer, nicht nur schauen immer, was gibt jetzt, wer ist krank, sondern mehr Praxis. Es ist eine besondere Gelegenheit, das Buddha hat gegeben für uns, die praktizierenden Leute, ist kann man jetzt Praxis, jetzt Meditation, intensive Praxis. Tägliche, und jemand macht die Parnashavari, diese Praxis einmal, das wäre gut, weil unsere Drikung Kagyu Linie, der Vajradhara, seine Heiligkeit Drikung, hat gewünscht, alle unsere Zentren, alle seine Schüler, alle seine Gefolge, alle seine Klosters, diese Praxis macht. So jetzt in Dehradun, Nepal, überall haben sie Mantra-Kollektion Parnashavari. Ich bin 100% sicher, dass schnell alles kommt gut und so macht. Deswegen, wir machen zuerst diese Praxis heute zusammen. Aber wir machen hier nur in Tibet, auf Tibet. Sie kann lesen, die Übersetzung später auf Englisch, Deutsch und andere Sprache, aber wir machen nur in Tibet im Moment her, okay? Ich habe einmal die Übertragung gegeben, also Transmission. Und Anweihung Tara oder die Parnashavari auch ist ganz, ganz wichtig. Ich denke, also wir kommen bald von seiner Heiligkeit, vielleicht haben wir Möglichkeit auch online, wenn das Problem ist nicht so schnell weg. Ich habe gesehen, andere Linie hat schon gemacht heute Morgen. Frühmorgen habe ich einfach wach, da war genau Zeit Sayajichin, hat die Parnashavari Anweihung und dann gegeben habe ich das gesehen und das also mitgemacht, das war sehr, sehr gut. Und deswegen ist es ganz gute Karma, ich denke so, wir haben das gedacht, okay? Immer wie immer habe ich gesagt, mit der guten Motivation, Liebe und Mitgefühl mit der Praxis. 21 Taras Lobpreis. Schau mal, ob sie hat diese Texte. 20. Tara, nach dem 19. Tara, vor dem 21. Was hat in diesem Kurztext hat gesagt? Was es bedeutet? Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtiger Text. Das hatte Buddha Amitabha selber geschrieben oder selber Lobpreis gemacht. So Tara ist die Weisheit, Manifestation des Buddha Amitabha. Oder?
So deswegen wäre es so gut, jede 21 Tage gibt eine Aufgabe, verschiedene. So hier ist die normal nicht so bekannt oder normal nicht so beliebt in westlichen Land, ist die gelbe Tara oder Parnashavari, oder haben wir sehr gut. So jetzt machen wir Praxis zusammen. Und die ehemalige ist online, kann man langsam, wenn jemand Text, kann man langsam zusammen machen. Sonst hören Sie später, kann man auch das machen. Ich habe diesen Text einmal durchgelesen, langsam, deutlich. Und Drikung Kagyu Meditationszentrum in Schweden. Sabrina hatte das so eine schöne Video gemacht mit dem Subtitle Englisch, Subtitle Englisch und auch Aussprache. Es ist sehr gut. Sie arbeitet auch viel für helfen anderen Lebewesen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. So versuchen wir jetzt Dharma. Jetzt ist Dharma-Praxis. So machen wir jetzt Praxis zusammen. Hast du Text? Ja. Sangye Chödam Chöje Chönam La Changyo Pado Dame Kyab Suje Dake Che So Jive So Namge Rola Benchir Sangye Drubpon Sangye Chödam Chöje Chönam La Changyo Pradame Kyab Suje Dake Che So Jive So Namge Rola Benchir Sangye Drubpon Sangye Chödam Chöje Chönam La Changyo Pradame Kyab Suje Dake Che So Jive So Namge Rola Benchir Sangye Drubpon Ma Nam Ga Danyam Semchen Tam Che Dewa Dam Deve Gyudam Dembara Gyuro Che Doga Dam Gyudam Dembara Gyuro Che Doga Mebe Dewa Dam Yedrawa Gyuro Che Nyeren Chada Nyedan Travi Danyam Lan Evara Gyuro Che Ma Nam Ga Danyam Semche Tam Che Dewa Dam Deve Gyudam Dembara Gyuro Che Dunga Dam Dunga Ye Gyudam Devara Gyuro Che Dunga Mebe Dewa Dam Yedrawa Gyuro Che Nyeren Chada Nyedan Trav Danyam Lan Evara Gyuro Che Chadza Badan Chöj Shabadan Yesu Yerang Jin So Va Yi Yewa Chung Se Dage Je Zamba Tam Che Zo Pe Chang Chu Cheng Wu Om So Em Ba Va Shu Ta Sra Va Dram So Em Ba Va Shu To Hai Chen Chu Pe Tong Chu Tam Chen To Ma Ne Ran Shen Ye Nam Pra Ta Gom Pe Nga Le Ran Ge She Wa Pam Ser Wo Shen Chung Pra Jun De Le Wo Zre Tro Wa Sem Chen Tam She Ye Ne Tam Nop Zo Wo Cha Ve Tek Pa Tam Che Wa Tam Che Chang O Zre Te Tsurun Tu Sa Won Ye Ye Ge De Nye La Tem Ba De Yon Giro Wa Le
Keje Geranye Jumden de Mare Roma de Zumye Sanyi Tamje Ge Yum de Yorova Kundo Zre Moisha Zom Wazre Wa Yunga Wa Yenga Wa Charuba Ye Dambo Droji Yewa Na Jada Namba Zumba Na Da Namba Yunje Dambo Ding Zum Dan Shaba Yewa Jing Lui Bam Sumba Ju Namba Pema Karwo Ding Me Bum Baravena Shokwa De Tukai Namne Pema Danta Veting Pam Saravole Wozare Tro Ranshin Jinene Yiship Chen Zhang Za Hong Ma Ho Nizo Me Parate Larayang Tuke Savon Wozare Tro Wa Monge La Ringa Kroch Chen Zhang Om Benza Kula Sabareva Purbe Dube Aloge Gende Nevende Prate Zazo Om Saravata Tangata Amneke Zadamam Neshe Zova Daba Ongele Om Saravata Tangata Amneke Samaya Jire Hon She Pumbe Juwan Gogokan Jemada Chula Male Donyo Druve Wuje Wangela Ranyela Tembarai Juro On Benjada Parnashavari Sabare Wore Aragam Paede Purve Dube Aloge Gende Nevede Shabda Prade Zayezo Churu Dewa Jembo Jengurune Yama Soba Nege Jebata Deme Jele Kyobpa Jebayi Dundro Jele Yomla Chasando Eme Denla Zrendo Ledruma Zave Chazre Yengyo Tanka Uja Truzu Ziche Dembayi Dundro Lamo Kula Chasando Yishi Tuje Tanye Chongdende Dede Me Bonda Wo Longjene Shasung Chadru Jiche Tru Meja Shanye Janggo Tela Chasando Redro Lama Kula Nambayi Dashu Trada Shingla Bambunze Tengzo Dorje Nambe Shavari Yumchen Trove Redro Lama Kimbe Ujen Jawari Nambange Tukane Duze Chugyum Babe Ranye Jelu Duze Oma Tawo Kimbara Juro Om Bishante Parnashavari Sarva Parashamani Om Bishante Parnashavari Sarva
Parnashamane Hum Om Bishadze Parnashavari Sarvamare Prashamane 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 Hum Bishadze Parnashavari Sarvamare Prashamane Bishadze Parnashavari Sarvamare Prashamane Bishadze Parnashavari Sarvamare Prashamane Bishadze Parnashavari Sarvamare Prashamane Sarvamare Prashamane Yure Sain Jagam Rain Jedran Dobai Jendu Ringan Dewa Shekwa Dan Jezume Nangka Tamshe Kangpara Sam Duzi Gyum Babe Nebalam Yure Sam Jagam Kashin Nedan Noba Tamshe Shivara Yuru Om Bishadze Parnashavari Sarvamare Prashamane Hum 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 Bishadze Parnashavari Bishadze Parnashavari Sarvamare Prashamane Om Bishadze Parnashavari Sarvamare Prashamane Om Bishadze Parnashavari Sarvamare Aragam Padin Pushpen Dupen Aloken Kenden Duven Shabdam Pradin Zayezo
Dime chile Kyobpa Jigten Sumgön Yumla Chaksa Jarabha Nyamba Kaya Dala Mowai Jewa Dane Jezawa Dekun Choje Soba Somben Sabu Samaya Manipalaya Sabu Dino Matitan Jaman Kaya Sabakaya Membawa Dorado Membawa Sarva Siti Membaya Sarva Karma Sundra Nakinam Kinyam Kurma Ha Ho Kakabe Sarva Tatanga Tatanga Magana Vesambawa Mahasamaya Sado Aumendo Sadu Samaya Manipalaya Veta Sadu Tina Vatika Nita Membawa Sabakaya Membawa Sabakaya Anarado Membawa Sarva Siti Membaya Sarva Karma Sundra Nakinam Kinyam Kurma Ha Ho Kakabe Sarva Tatanga Tatanga Magana Vesambawa Mahasamaya Sado Sadu Samaya Manipalaya Veta Sadu Dadang kamso semche malupa Zedro lama jumbe trashi cho Ashen jikpa chenpo nyewa le Chode pande jezu rejuma Lamo chola japsu songyo ne Jikpa kunne kyobara zedu so Chancho So this is the practice Parnashavari short home. Afterwards we will do the Aji round offer and drowsing. Drowsing is the luft, energy, ganze atmosphere, Reinigung. Wir müssen heutzutage jeden Tag etwas Praxis machen. So that was the short practice of Parnashavari. Afterwards we're going to do the Aji smoke offering outside to purifying the outer world, inner mind, outer world, inner beings. So that is the every day we're going to do it. Thank you so much. เดี๋ยวจะเริ่มทำอาชีซังต่อนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวขอเวลาสักแป๊บนึงเพื่อไปเตรียมตัวเดี๋ยวทำข้างนอกนะครับผมเดี๋ยวจะออนอีกทีนะครับ